Amazing. Amazing. That's good. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. You guys are looking very, very good. Bawang lo robala nyana ba robala mo. Ubontsha hore ka break ha ba ija I know. Ne ba lo le dijo. So I hope next time o tla ja ka o limit. My name is Linford Molaudi. Then nna ke no ba ke le ngwana wa gae. Ke tswa hona mo a bolena mo. And I'm very glad that you guys are still looking very sound and very strong. And I would just like you to remember where you come from and, you know, the struggles that you've gone through to reach the stage where you are. We have to keep on looking back at our strengths, you know, not only our weaknesses. Some people, Barry, every time the inequalities or the injustices in our communities, in our education system, wherever we are, people from the rural villages, won't do this, won't do that, or cannot do this, cannot do that. But what they forget is that as much as they look at us and make us seem vulnerable, we are not really vulnerable. We are actually the strongest people ever. The reason gore bana ba metse ditoropong ge ba tsoga ka everything e le gore ba e hloka. Ga tsoga o tsoga ka go no hlapa fela tsena ka showereng a tsamaya a ya sekolong nako nngwe bile ba mo isa sekolong ba mo tšea ba bangwe ba na le everything e le gore ba e hloka mo maphelong a bona. But the level la lena ge le tsoga ba bang le nyakana le digong le go tša mello ge mohlaga se o tšhabile learning does not stop. Le kgona go survive ka kerese for a very long time. That is a strength. It's not a weakness. The fact that you could walk very long distances to school and you did that since you were at primary school, it really shows that you're resilient and you are very strong. And that is what people do not realize, that every time they make people in the rural villages look like as if they are vulnerable and they won't survive anything. But the reality is you have survived, you are going to survive, and people like us have survived, and we are now ascending very high positions. So, honale batho ba bantši from your own community, ba ile gore they've made to the provincial platforms. They are well respected in the country and outside. And one of them is, of course, your prestigious and well capable teacher, Mr. Maswening. So he's someone that you should look up to. And I really believe that you have other people in your communities. Yeah, they did it. And all these people have actually gone through major difficulties in their lives, including our parents. By logorem, dinakong tša peleng ne ba phatša melala ka taba ya apartheid ba rakadišiwa ke maphodisa le masole moka mo nageng. But yet they are still alive. Ba re bontšhitše bokgoni. So one of the things tše le gore ke phela ke nyaka ke rata gore le phele le gopola from today is that we are descendants of strong ancestors. We've got the genes for survival, and we need not to disappoint them. So always remember that we are descendants of strong ancestors. In other words, rebana babatu bao elogore ba strong. They have survived through difficulties, and that means renality gene just survive through difficulties. So this virus or this pandemic that we're experiencing currently, Leona, it'll feta. It's not here forever. It'll feta. The world is changing. It keeps on changing, and we all have to change with it.
the same person as you were last year, or something is wrong with you. You can never be the same people. Ga le fitlile skolong le khumane e le gore dilo di fetogile gone bjalo le pipile ka dilo ha re sa le bona le ge le smile ha re sa le bona gore batho ba ba na le dikoti marameng ba phela ba ratiwa because dikoti marameng tša bona ka moka rena dikoti marameng no re no swana ka gore ha re sa bona le ba go apara di lip gloss tše go tura ha re sa bona se le makeup wa gona ha re sa bona le no gore wa gago a tura go no swana fela bjalo ke le fase le phela le change nako le nako jalo le bone di condition di fetogile le rena re sontse re fetoge e seng fela ka meaparo ga re lebelega ka montle le ka megopolo re sontse phela re fetoga ka dinako tsotlhe if go be go se ka moggo nka be go nne ke drive le ke tlile mo sekolong sa lena mara ka lebaka la go re palla go tsamaya mo tseleng bona go nne re adaptile technology ke e re dira gore le rena re bonana ba bang dikerekeng ha o sa noya wa tswa ka nako e le gore o nyaka ka gona le lena le a bona di politician ka parlamenteng ga ba sa tsena ntwe e gapeletša gore ka moka rena re sonetse go fetoga ene re sonetse re be resilient re fetoge ka mekgwa ka moka le ka megopolo le ka behavior which is very very important. Now the question go rena ana gore re kgone survive within this pandemic, especially lena as bana ba sekolo. What is it that we need to do, or what is it that you need to do gore le kgone survive in this world that is always changing? And this world re bitša VUCA world, okay? Re bitša VUCA world, VUCA. So VUCA, VUCA, the V means a volatility. So the world is volatile, okay? And then the U means uncertain. So we are never sure about anything. Even now, we are never sure about what's going to happen tomorrow. We have never predicted gore ka tšatši le lengwe la mohlolo re ka no bona re šetše re palela ko go ya sekolong kgwedi ka moka le batswadi ba palela ko go ya mmerekong ka baka la virus. It's uncertain, and after this there will be other challenges. So we need to prepare ourselves not to run away but to survive. And then the C means complex. So it's very complex. I say the world in which we live, we interpret it's very complex. It comprises of many things at the same time. Dilo, dipela di fetor, kadi nagujotle, and it's ambiguous. You know, there's a lot of ambiguity. You can never say this is the answer. I mean, the coronavirus, in other words, it's not airborne. But the new evidence is coming currently, which the World Economic Forum is considering. It seems like the characteristics the virus could be airborne. So we are never certain of anything. We can never be sure of anything. What we need, complex, versatile. And in order to do that, we need certain competencies which are related to your own levels of studies. Independent as bana ba sekolo. Le ka se gone go phela le rely on the teacher or even on your parents for the rest of your lives, especially at this moment when we don't even know what next week could hold for us. So essentially, ituteng go ba very much independent when it comes to learning. Si tutere fela Mr. Masoning a re bula buka, or when you start seeing him you cannot do that. We can never rely on that. You need to study and you need to work even when Mr. Masoning is not around. Ube in charge of your own learning in order for your survival, because this is the world in which indeed Paulidiran Life Sciences survival of the fittest. So the make sure as bana ba sekolo le rena we survive, fit enough
to survive any conditions tse ile gore di ka tla di atla. And le sontse go ithuta go survive ga ne bjale because go ne bjalo le rena ma student a rena university a re ba bona ba sontse ba dire dilo by themselves. Di exam di ntse di tswela pele di le gana ka mogo re ntse re sa bonane a go sa ne ba rengwe ya ka classeng o ile o ngwala o tlo emisha letsogo a botsisha he se a ke kwishe mo a ego o ngwala le gona mo wa phasa go ba faila o le gona mo o le ka ga geno ka mo bedroom. So le sontse go ithuta go studisha e sa le nako ntwe re dirang rena go no re la gana ka mogo ra bolela for 30 minutes ba feletša ba tša video ba itsheletša ra ba romela di notes le tše dingwe then go tloga mo ke tša bona. And that is what you are all going to be subjected to next year. So le tla ba le studisha on your own. And so ala swana gore le emeleng wa go tlago ba bang ba re ngwa go tlago e tla ba e fedile and things like that. A re sure gore corona e tla ba e fedile. And ebile ka ge ke le boditse gore we are living in a VUCA world. We are never certain of anything. So e ka no re corona ge fela go tsoga bo bongwe bolwetse. A ke re le shetse le bone gore ka kae ba re malwetse a dipokolo wa twate bo shetse ba bona lona shetse a etla mola le mola. So ke maikarabelo a lena kudu gore le gone go itlhokomela ka dinako tsohle. Le sontse le gone go itlhokomela le be le ikareng le beng resilient le ikareng le gone o shoma gore le beng independent. Ngwa go tla go geletla le tle mo di university le tseba gore le gona go itirela ka bolena because Mr. Masone won't be around to keep on saying go to class ga o sa ka classeng ke tsa go tšeo or log on your phone o bone o tsene go na le lecture a gona motho a ka tlang a re wa tsena lecture a tlhogošitše morago ke tša go tšeo mafela ngwaga go fitše le tsona ke tša go gape bjalo re tshwanetse re be le maikarabelo a go ba in charge of our own learning. Now, what is it that we need to do ge re ntse re leka go ba in charge of our own learning? O santse o kwišiše ntho nngwe ke šetseng ke e bone ka lena gantši ge le dutse ka gae le re le a bala le swara buka la ba so go folda matsogo go bontšha gore a so tšo o dira selo o ka se be so o ka se folde matsogo o ka se ko o gona go folda matsogo. You can never read and fold hands, you know. So to test your understanding also you must read and write. Wa bala wa summarize in your own words. Remember summary ke dilo tša gago. Those are your notes tše le gore mafelelong di tlo go thuša go tlo ngwala examination. So you summarize them in your own words. Wa re ge o di summarize gana ka mogolo wa nyaka go kwišiša e seng go crema wa nyaka go kwišiša then mo lo summarize ene o se ba le dilo tše ntšhi ka nako e teng gore page ya mathomo page ya bobedi wa keteka o bona gore na e ka ba o kwišišitše page ya boraro letšatši ka letšatši a gona nako o ka hlong o gomana o dutše gore awa a e be ke gona ke phutha dibuka nka se re nako ya gore e be ke ka moka le re le phutha dibuka e fetile. So le sontse le re ntho le dira mehle le mehle le bereke you do a little every day. You don't have to pressurize yourself. Only we understand we are going through tough times and our mental health is also important. So o sontse a ba le go fitla mo e le gore o feletša o pa ke hlogo le wena temperature o e kwa gore temperature is very high. No. Aska mo gore dirang ka gona. We read a little more often. Gore le rena re itlhokomele because at the end of the day re sala batho. Re sontse re itlhokomele re tlhokomele le bao ba leng gaufi le rena. Jwalo sontse re ga o bala a little wa ngwala di notes tša gago wa di interpret in your own words. Ga o fetša mo wena ka boena wa ikirela your own tests. And ga o dira di test a se gore ra gore o ngwale the whole question paper ka nako e one. Le šetse le tseba gore ga o dira subject teaching question 2 yona itla ka this chapter. So ga o feditše go ngwala that chapter wa nyaka previous question paper
ya 2018 2019 wa di bia mo gaufi wa ya ko di question tshelo wa tshela question 3 motho mongwe yone ya 2019 question 3 ya 2018 question 3 ya 2017 mola ya June ya March ya supplementary exam wa di tshia on the same chapter. Okay, so study one chapter at a time as well in particular subject. On that particular chapter wa di tshia wena ka boyena wa tshia mathong wa ikirela test ga o fetse o dira test because mohlomong o tla bona le memorandum wa ke makela yona ka red pen wa te makela wena ka bona goba wa e dira le someone la gona go makelana lena ka bolena so le sontse le swaya le be le buka ya go swaya e le gore mafelelong e tlo le bontsha gore leeto la gago le tswa kae ka gore it's very good to keep memories and to keep milestones of your own journey. E bohlokwa the little step tse le gore le di tšea in your own studies le sontse le di hlompe le be le di appreciate. Never say I'm not enough, I'm not doing enough. Ka moka rena a re dire dilo go swana, but all of us are definitely going to reach the destination. Bialo, make sure gore ge o bala you don't fold your hands, you don't have your hand on the head for 3 hours say ya go study sha go fetsa mo wana power no go bontsha gore wa kwishisha o swantse o bale o ngwale in your own words o fetse wena ka bona o itekole o ke test then go fetse go ke testa go no tlo bona gore na wa kwishisha go ba o kwishisha ga o sa ba tša total ka question 3 yeo go ba ka di question 3 tšeo tše ifo because question 3 e gone go ba le 15 marks wa ke makela ga o ka bona o tšere 10 wa ya dinutsu tša gago wa lebella ga botse wa bala go fetša mo wa tswalla dinutsu o ingwala ka moka from the beginning ga o ngwale question by sub question by sub question o ingwala ka moka ga yona ya re 15 marks e ka moka ga o fetša mo hema go ba go fitla o kera total maga mantši nkere and then wa ya go engwe wa kera total wa ya go engwe wa kera total mafelelong ke 15 di dira 50 go fetša mo the following day or after 2 days wa di compile ka moka wa feletša wa dira your own big test on that chapter out of 50 wa feletša wa bea nako wa tseba gore normally 50 marks mean 50 minutes so when o swantse make sure 50 marks 50 minutes na ke peela target ya gore in this 50 marks or this question paper out of 50 ke fetša in 30 minutes or 35 minutes wa ngwala go ba go fitla le yona o ikira total then go tloga mo you move to another chapter dilo tše ka moka di a kgonagala go lena di bonagala ka ra di kgonagala mara re tswa gana mo ke ka mogolo le rena re be re survive ka gona and ke ka mogolo re kgona go survive ka gona and go bontse gore wa kwishisha o swanetse o berekishane le someone and explain the concepts to someone. That person must ask you questions and you must be able to answer. That is how you can realize that you really understand. You need to show your understanding by explaining to others. If o sa kgone go e tlhalosa to another person, it means a sort of kwishisha. This, my dearest, these are not times for competition. Asena go compete gore mang o gona go phala mang ke mang. These are not time for competition. The world does not work like that. Competition ends up breeding self-hate. Re feletša re ihloya re ibile re hloyana re na bjalo ka batho ba baso. Ke ka baka leo fela ngwe kwa batho ba re batho ba bang ba baso a ba ratane. We keep on hating each other. Re a gossipa ibile re a sabotageana. When somebody does better, instead ya go mo commenta ibile le go mo supporta gore a gole, re a mo sabotage. And normally ibile o sabotage ke bona batho ba lang gaufi le wena. These are not times, and nto e dira ke competition. As nako ya gore re tle re compete. Ka dinako ka di challenge tša mogo
gore batswadi ba rena ba tla feletse ba gone go hlola apartheid kwa marago ebile ba survive. It was because they were working together. How ba sena menches o mongwe a swere kwatana are o mongwe boloko mo fasebolo ba go oma a dirang a mswaretse yona gore ga fehla o feletse go etswa mollo o ka se dire o le nnoši bjalo go botlhokwa kudu gore re berekishane. It's time to work together. Le rena know as universities a re gone go bereka alone. It's difficult. O ka se gone nako tšele tša gore wena o no ke kwalla ka officing di fedile. Re depend a lot on each other. Bjale ke tshwanelo gore le lena le ithuteng go ka thoma go bereka together. Competition ga e fele. Se shalang ka moka rena re a go ngwala examination and ka moka rena re swanetše re pass. Competition is the one that hinders our progress. Competition hinders our progress. Re palela go tšwela pele because of competition. Ba bang ba paletše go passa matric because ba rena ba bang re paletše go ba thuša. Ba hloka thušo ya rena. Ba bang ba paletše go passa matric because ba le selfish ba nagana gore bona ke di clever ba nyaka ba above everyone. Ba se join di study group tša rena ba alone ba hlakana le exam ba bona dilo for the first time mola rena ba bang re di discussitše during our groups or le di partner. Le na le di WhatsApp, many of you even WhatsApp groups tushanang every single day. The world depends quite a lot on our capacity to work together. And I still repeat that we are descendants of strong ancestors. We've got the genes for survival, and we shouldn't disappoint bao ba fitileng before rena. I thank you. Brother, thank you so much. And I believe that they have learned a lot. And believe me, man, that we should continue this one so that in the future, these kids are going to universities with all these resources in their minds, and that will instill on them. And I want to thank you. And maybe if there is anyone who wants to ask you any question, they'll be able to pose them before we could call this session off. Yes, they may. Yes. If there is anyone with a question, you are welcome to speak in your mother tongue, okay? Don't be scared. It's just from home. He was teaching here at Ramasemona, okay? Before he went into Johannesburg. So you can speak to him. Facebook le kam follow ha ke na bothata. Okay, how are you, sir? All is well. Thank you. How are you? I'm fine, and you. So first of all, let me start to introduce myself. First of all, let me introduce myself to you. Yes. My name is Rapola Dunsane. I am from the royal family, so I have few questions to you. I want to be a legend. I want to be a legend for many years comes. So my question is, I want to be a millionaire. How possible I can be a millionaire? I want to be a millionaire. What the master? Legend, a millionaire. I see as too difficult. As too difficult. Some Tom, you are 100 there, right? If I could say that, you are 100 there. So you've got few hundreds. But before you became 100 there, you were a center. So you had cents.
If you know what a cent is, because nowadays, 1 cent. So we were centers. And then when time progressed, from descent, then Rabali the few tens, the rantamola, Rabadi renters, you know, Nakoya Reba the renters and things like that, the tenants, and then Nakoya, then Ratoma the 100 tears. So you are already at the stage of 100 tear, which means you are actually on your journey to become a thousandaire. And once you become a thousandaire, the next step is a millionaire, and the next step of a millionaire is a billionaire. But I still repeat, if usashumisha nelabatu, if unale wihohomush, if unale mtungwe nakivicha rivicha egocentrism, ego, the word ego, and then centrism comes from the word center. Ego, you are at the center of the world and nobody else exists. So we are banale maikarabelo go banale capacity go ka go thusha mo bophelong bja gore ba tloa feletse ba go thusha, because someone who is arrogant and who has got big egos or useless egos is not attractive. And that's attractive, but they dissociate themselves from Batubao. And some of those people in your class, I am telling you now that from grade 8 until grade 12. Reshumile more as my friends, and Baba Mabona Lekaba checker on Facebook. Really friends from grade 8, Reshuma more until grade 12. Omungalina Lagaki Karabutebele, who is currently a journalist, and he's in Jacaranda FM. Eletawachega on Facebook. Rek Arabo, Honalicha di Fogan, Osam Fonel. Le facile change, we la wanore, le renche le journalist, but career one journalism, high sustainable, a developer interest in becoming a teacher. Who consult a man, I was a teacher. And then, Renaki ready career guidance, more rural area. Can a lot fella get nyakaba into the radio. Kidirang, Kifonela, Nakarimpuleli Tila, Kinogotisha, Naka Muba Trabonore, radio Ibonagala, is on a lane. Omongwe, Kibekili teacher ya physical sciences. Omongo Nubialo, an electrician. On the chapter electricity, Ronaldo Cheding Uche Lore, practically, I go on with Kushish. Kibuchi Shayena. What do you want? Jolo, Kikamoho Lore, Reverka more in order to be billionaires. So you cannot be a billionaire, a millionaire, as you say, you want to be a millionaire, Oshuma alone. Oson to be a millionaire, Oshuma Lawa Twaban, Rore, Batlahono uplifter, Luanawa uplift along the way. It is possible. Ibili asento ilore kaochia especially after matric. Immediately u pass a matric, you automatically turn into 1,000. The 100 boafela. Once you get to institution of higher learning, you automatically get to 1,000. You know why? Because ko haiba abasa romela 200. Well, 1,000 or 1.5. We apply to NSFASE, I offer less than 1,000. We apply to la Funza Lushaka, Leona Rofine, over the 1,000. You know, Utono Makala, Usafi, Jitunal 10,000. It's yours. So you automatically turn into 1,000. So once you turn into 1,000, it's very easy for you immediately pass what turn into a billion, into a million. So
It's possible, Dimsani. It's really, really possible. All right, thank you so much. Anyone? Yes, yes, there is someone you can just capture it. Nna ke nna Mahlakwana Lesego. Mahlakwana mang? Lesego. Lesego. Okay, Lesego. Ke nyaka go botša ka taba ya pressure. Like, o kry-a pressure from the society le ka gae. In a way hore society e expectile hore o pass and then ba lebeletse hore o pass ga gago, you have to gore o ntshe di-distinction between now other things. And then at the same time, ka gae le gone still the same thing happens. Ba lebeletse hore you have to gore o be on top, gore o pass, and that thing ke pressure. Like you can't go se kgone go dira dilo tseo ka moka. Like there's so much that the community is expecting from you or family is expecting from you. So ke nyaka go botša gore what is it that you have to do gore o kgone go work in that pressure, because pressure wa tseba gore like e hlola mafelelong e causa stress. So ke eng se o santse o se dire or like o kgone go bereka le pressure yona e ba go fa go yone. Obana ga o ka thoma Wi-Fi lina la pressure. Naming it pressure on its own gives you pressure. That is the issue. Go swana le gore ka mogae ga ba ka phela ba re wena wa tswafa, wena wa tswafa, wena wa tswafa, le wena wa feletse wa re nna ke a tswafa, nna ke a tswafa, ka nnete o tlo tswafa. Ino ba gona ka moggo a ke re ge motho a ka re ba fela wa mmotsa ba re di dimples man, ngwana di dimples wa tsa go botsana bjang, then a post a picture mo Facebook o kry 100 likes, then ngwana o mongwe a site ga re wa poster go khumana 1 like per week. Una tore le wena o napile o ke potsa gore o botsana, because society go boditse gore o botsana kere le Facebook society go boditse gore o botsana, le wena o ke potsa gore o botsana, then ka mo gopolong wa napa o di o ba botsana. Jalo society e re ke pressure, e bitsa pressure ka gae ba re ke pressure goba lena le bana ba sekolo le mmogo le bitsa pressure. That is why go lena e le pressure. Go rena ke high expectations. Ke di expectations re ka se re ke pressure ba go ratela dilo tse botse. Wena ntse o sentse o tšea o sentse o dira gore se dire ore I want to respond to their call. Dira ore I want to do it for myself. Because once ore bare batho ba tlo ntšea jwang what ke yona ntho e feleletsang e go fa pressure, because o ka re you are no longer enjoying learning, you are no longer enjoying your own way. Gape go botlhokwa gore o enjoy mereko o dirago, go botlhokwa kudu. And throughout the process you need to satisfy yourself. So dira ore I'm doing it for myself, not for others. Ga ba di tlisha, you don't have to say no ntlogele ngotodo. No, ba tlogele. Ke part of life. Human does not exist in isolation. Ke responsibility ya bona ba bang ba re motivator again le ga ba sa tsebe gore mafelelong e felletša e le ntho ele ditla wena ga ditla se tšee ntho nngwe le nngwe tlago. So re swantse go ithuta go filter in our own minds. So you need to filter things. Tseba gore 1 2 3 ke I adjust, ke I tšea, ke I embrace. Se ke sa se rateng ke se ragolela kua. O bona batho ba felang ba ye di beaching o ba ya kwa lewatle, ge ba tseba gore mo lewatle ge le ka lokela ditšhila ka mo lewatle, mapotho a menoga ka morago go na le site engwe lewatle le ntšha tšhila tšela ka bolona. That is why lewatle gantši o phela lo bona le school lona ka bolona le ke cleaner wa bona. So le wena o sentse o tsebe gore na ke eng tše ile gore you take them in and ke eng tše ile gore uno di be on the surface.
he ba re se re na gona taba tseba ha gona taba re kwele wa tota da fetsa mo you continue with your journey. So se tše as pressure, it as motivation le gore people are wanting you to do better. So as a pressure itsamaya le ka lenaneo la gago, and ge o ikwa gore o kare ba itlisha gantši le gantši ka mo gae to a certain extent, because tšeka kwa ntle tsona o ka di ignore awo o ra o ka no tša mo collector nto ngwe le ngwe. Re na le mathata rena setho, re na le mathata ka gae, re tle re be re rwala mathata batho ba banka kwa ntle. O ka se mo collector nto ngwe le ngwe, tše dingwe ka mo ntle ke ditšhila a se dilo tše ka wa agiša. Ge o ka bona ka mo gae o kare ba felletša ba go fa ba bolela ntho gantši le gantši mo e le gore wa bona gore ga e sa go affecta ga botse, se ba utele dula le bona ga botse gore ka tšatši le so le mpoditše la re ke dire so ke kwešišitše ke a kwa ke be ke kgopela gore ge se mpotšeng yona mehle le mehle ka gore le nkwiša bohloko, ka gore problem ke gore batho ba ba under depression because ha ba bolele ka seo se leng pelong ya bona. So se ba utele gore o feel bjang, because ha o ka ba utela ba ka se tsebe a ke re bona ba ka tsene pelong ya gago ba tsena mogopolong ba re hey o nagana so so o swanetše o se ba utele ba botše gore ntho e nkwiša bohloko, ke kgopela gore se boleleng gantši la gantši because ke a iteka mafelelong ke feletše ke ipona o kare I'm a failure. Like why one? So it's not a pressure, it's societal expectation. Rena le di expectation tše botse go swana le rena go ndiolo ga re la expecta gore next year ke nyaka bona one day someone Facebook itsena e re se I'm one of your students, you know. So it's very, very, very interesting. Okay, yeah. Thank you so much. And is there anyone? Feel free. He's your brother. Shall we call it our team? Are you satisfied? Hello. All right. Thank you so much. And I really appreciate the fact that we've met and you have at least spoken to my learners. And that makes me happy because I've seen your contribution in society, in the country, and I feel the need that we need to do more in rural areas than we can do in the urban areas. And it begins with us. And thank you so much. And I really appreciate that. Indeed. Thank you very much, sir. And love you guys. Love you all. Stay blessed. Please. God bless you. Thank you.